So today hoy ito sa estudio ko na ba chemical reaction, okay? So we are going to learn about chemical reactions today. Agora, sa matéria ona ko na ba chemical reaction o reação química? Maybe. Hold on. All right, so chemical reaction, yeah? So chemical reaction is a very, very important concept. Reação química ne conceito ira na be kanesa importante los sa cada reação química la ia nila la acontece. No, I don't have it. Reação química, if there is no chemical reaction, then there will be no life. Yeah. La ia reação química, la ia moris, la ia butira masaya. Okay? So, what is a chemical reaction? So, ito may reação química. Sa matene. Sa may panahon na lefong chemical reactions ne. Sa may panahon na lefong chemical reactions. Ibron how dia gale? Rona how mos gale? Rona, sir. Okay, Rona ne usba atang ya. Salam satanit. Sa may panahon na lefong chemical reactions. Okay, what is a chemical reaction? How the material we have to prepare mas tempo lá ia ver hanorin lanço nito. Reação na mesma moço entre objeto e objeto zero. Yes, reação de neve moço entre objeto e objeto celo. Falta que exemplo mãe. Exemplo será. Ide itu ya maksudnya saya kali apa ni saya dia aku reação. Ini essa reação química itu. I ide ita suno ita sai fale accuracy. Yes, that is a chemical reaction. In fact, there is one specific type of a chemical reaction. Thank you. So basically, imagine hanesane. So if I have a hydrogen atom, let's say, let me just use a red color over here. Let's say I have hydrogen, and then I react with oxygen, making water. Okay, so we make water here. So we will have, so we have, can you see my screen? Yes, sir. Yes. Hydrogen and one oxygen. So we make, so we have two hydrogen, but then, so you need to have two hydrogen, making two hydrogen and two oxygen. All right. So basically, this is the chemical reactions that occurs. So if let's say I have two hydrogen molecule, ne kanya forma husi hydrogen ruato. This is one hydrogen, and this is another hydrogen. Okay, but you need two of them. So you have one over here, and then you have two hydrogen molecule. Okay, so this is hydrogen molecule. This is H2, this is also H2. You have two hydrogen molecule, and then you have one oxygen molecule. Oxygen is bigger, yeah, because it has more mass. Okay, so this is oxygen molecule. Okay, so they are bonding together. So this is the this is O2, two oxygen. So what happened here is that by here acontece nene molécula hidrogênio rua nene haloreação com molécula oxigênio nene forma molécula do água, water, molecules of water. And then so that happens, and then we make
2 molecules of water. Okay, so you have 1 oxygen, and then you have 2 molecules of water. You make 2 molecules of water. Okay, this is what a chemical reaction is. Okay, so you make 2 molecules of water from 1 molecules of oxygen and 2 molecules of hydrogen. Okay, so this is a chemical reactions, and this is how water is formed. Okay, so now my question is, tambah saída maka hidrogênio ni hakara kalau ligação ho oxigênio. Tambah niya mahakara duniga, apakah idane fenomena natureza idaka? Saída maka causa para oxigênio ni halo reação ho hidrogênio. Saya mantene, tambah saída. Usi tine diskusão sebelumnya nih. Why do you think hydrogen wants to react with oxygen? Anivio. Hah? Tambah hidrogênio ne precisa tan carga ida ori halo completa ne abu. Ne precisa carga ida halo ori completa. Tene universal Octet ne sai rule. besa. Do that rule ne. Okay. But then agora henene anto tir oni hanoin H2 one la balance daga H2 ne la balance ga. Okay, Ado ne balance. balance. Tambah oxida halo rua para liga fali ho oxigênio mus precisa tan hidrogênio rua. Correct. Persaya For example, this is hydrogen has 1 valence electron. Lo salah? Hydrogen ida tamas iha 1 valence electron satu. Sernarone halo valence electron sira halo bonding, halo covalent bonding forma H2. Então sernarone follow duet rule, balance ona. Hanya sama so oxigênio. Oxigênio ne valence electron se hira nen. Lo salah? Hemos oxigênio ida tang hene. Então sernarone ne halo ligação ida ne. Forma nebe ruane halo covalent bonding hotu no forma O2 double bond tanesane ne forma oxygen 2. Now my question is, why does oxygen idanene balance tena? Hydrogen idanemos balance teona. Tambah saída maka serenaru H2 ne tem que halo reação ho oxigênio para forma fali H2O. Why? A nível onde pergunta, onde resposta né, los se vai hira ita kuliah kona ba elemento rua forma hamutuk atau forma molekula ida. Sim, mas agora é contexto ida ne molecule na, ne molecule, nemos molecule na, forma fali molecule fong ida. Lo now, okay, a nível ninia resposta né, se selo coisa, oh God, why did I delete that? Imiselo kan sa tama saída maka atom hidrogênio ne wants to co-react with the oxygen atom. Why do you guys think hydrogen atom is wants to bahira reação ida atu acontece nia precisa ia energia ida. Bahira o halo ligação entre buatrua, salah? Buatrua nebe liga buatrua ne tem que ia energia ruma mas cair cenaro ne hamutu. Okay, nebe ia energia itua nedmos nia sebele hamutu para atu forma atau halo reação ba ia ba. Conceito ida falimos ita bolunaran electronegativity or electron affinity. Ida neba kule kono ba covalent bonding ona ba. This is not. Nebe hidrogênio ida ne dia bahira ofo energia oni hidrogênio ruane fahetia. Okay, oni hidrogênio ida H2 ida nene. Oni hidrogênio ida H2 ida nene nia fahetia fali ba ia butrua. Ida ne fahetia ba butrua. Ida mane
idanemos Hanessa nih, idanemos Fatih Barua. Oke. Pois idanemos Fatih buat oksigennya ruah itu. Agora banhira nia fahetia, idanene nia carga neka partially negative. Katak nia ha carga close iha electrons. Idanemos partially positive. Partially positive. Nia katanya carga nia positivo. Se banhira idane acontece. Neve banhira idane acontece, idanene atas nia ang ihane, ida falimos atas nia ang ihane, rua ihane, para tamir neka negatif 2 to, oksigenumos negatif 2. Oksigen ida falimos presija rua, nebe rua ne atasnya maidane, idane atasnya mahane. Tamir ne mania forma two water molecules. Okay? So, reação química ne acontece também dane. That's how the chemical reaction occurs. Ini bela hari ida behawa kerek barbar ko sa nene gale. Ha? Ini bela hari gale. Ladung, sir. Haremos ladung comprende. Ladung compreensera. Ladung compreensera. Specific questions. Just give me a question and then I'll answer. Siapa yang husun nih? Ladung comprende ano ba kuliah mereka? Ladung comprende ano ba? Siapa yang kuliah nih? Kalau comprende, iya nenek. Nia, oh duanya. Iya biasa lah. Ya ida bara konti cila pirkun liga mana ladung. Soalnya jaringan diva sir. Jaringan lah dia ke ladung. Comprende ida. Liga ba, liga mai, maksudnya dan beda nene ka? Hidrogênio rua, hidrogênio rua. Hidrogênio ne mahalo ataka, halo be ataka pa iha oxigênio rua ne, ni split tia atoms rua ne. Oxigênio ne ataka fa attach fa ni ani ha ba be hidrogênio attach fa ni amba atom ida ne oxigênio ya. Ori da both ne, this is oxygen atom. This is oxygen atom and this is hydrogen atom. This is hydrogen and this is hydrogen and this is oxygen. This is how you make H2O. Okay. All right. So chemical reaction occurs because hydrogen is a molecule, reacts with an oxygen molecule. It forms two water molecules. Okay. Now, ihane tambah saída mas ainda né acontece né mas explica né banhira e precisa energia ida maka iha substância ida nelara né nia iha ita bolo narang internal energia ya ene substância hot iha universo iha terra iha bene nia iha energia iha sera nelarang, okay? Dalam rumah banhir o halo reação ida nini produz energia reação balun ini precisa energia atau halo iha reação ida nem ita tama fole konova exothermic and endothermic reactions, okay? Agora, por exemplo, e dalam rumah falimos, se banhira reação ne acontece no produz energia, ida nem ta bolunaran in exothermic reaction. Banhira reação ne ida atau acontece, ni precisa energia maka atau acontece, ida nem ta bolunaran endothermic reaction. Nah, perguntas ne mane, tambah saída maka atau iha reação ne tem que iha energia ida. Okay? Tambah saída ma banhira reação ou precisa energia. Por exemplo, kita colhe quando vai endotérmica. Endotérmica tak banhira atau kohahu reação ida nene. Ou precisa energia ida. Tuiri meni hanoin tambah saída. Just give me like random answer. Tuiri meni logicamente. Tuiri meni hanoin tambah saída logicamente. Por exemplo, nessa ne. Ani vio pernah naksi nema kale. Pernah hacerme venir la pecaida. So okay. For example, ya. Por exemplo,
Mahiro o naksir emane artinya semane naksir emakan ya kara katuban namo. Imagina atu namora honiane dia atu halo liga sang. O halo reação. Por exemplo, jalan. Agora se, por Você. exemplo, se a nível atu ba kolia ba emane nebe imagina mentalnya sa energia ida. Dia tidak mungkin diturturnya bade, telah salah. Dia precisa iha energia rumah ga. Iha keberanian rumah ita. Kalau ini in termos de energia. Hanya sama molekula sira. O fo energia ma rumah balu ba. Ni orsida elektrons ini orbital serne bok a lalais começa a lalais zona. Começa a lalais zona, ni reação começa a acontecer. Também né maka molécula hidrogênio ruane nia fahetia e depois fine ni ataca aquelas moléculas oxigênio ruane, molécula oxigênio e depois que forma fale molécula água o BN. Ok, ni ataca. So, ida nema bonarang reação química. Ok? Ida nem foi exemplo simples ida com a reação química det mané. Ok, mas bem, a reação química é tipo oi-oi. Ok? E a fala reação química ita bolunaran combustion reaction. Okay? Ita fala ita bolunaran combustion reaction. Sa ida maka combustion. Babai miron ipana rona na lefong combustion ne kasi dak. Sa pana rona lefong combustion ne. Ha? Sa pana rona lefong combustion ne. Sa pana rona lefong be combustion ne. Guys, ini nungko rona lefong combustion ga? Pernah sih. Like yan be ya konteksto sa mo rona. Motor o careta. Combustion engine. Iya, bem. Combustível, sim. That's a combustion process. The combustion reaction is basically the reaction of hydrocarbon. For example, carbon 8, hydrogen 8, for example, gasolina composed to hydrocarbon, halo reaction with oxygen. This is why you call it combustion. Reaction between a hydrocarbon, this is a hydrocarbon, hydrocarbon kata molecula ida neve composed to si elemento hidrogênio o carbono. Reacting with oxygen molecule. Okay, nebe iya combustion niya tanki iya oxigênio. Yeah. Combustion reaction niya tanki iya oxigênio. No, husi reação ida nene sira produce ida. Iya combustion reaction nene sirnya produto husi sirnya reação ne produce ida sama tene. We produce carbon dioxide plus water. Okay, agora. Iya nene itane bele líquido, por exemplo, ne gasolina. Gasoline, that's a liquid. Oxygen is a gas. Produce carbon dioxide and agua, water, but water maybe have water vapor. In terms of niya be estado físico ne gasoso. Precisa tang heat. Okay? Niya produce most energia bara close. Tambidana maka kareta ho motor ne halai ya. Nebe se imihare se imagina pistone da kare kana sane. Se imagina piston. How do you let me draw a piston? Por exemplo, o motor ne laran ne ini mekanismo ne sana ya. Ne ini ave bataco ne mane. E depois ia laran ne ia pistone da ne. Then this is the piston, yeah. Okay? Nebe a combustion acontece ya a região ne nebe mina ne tiro sai ne. This is gasoline. E depois ihanemos air, aning. Aning ne may usibe oxygen ne kan aning barbarak los ne tama langsung balaran it. This is oxygen. Okay, nebe banhira sernaro acontece ne sira produce heat.
Sira halo produce heat ida ne maka halo piston ida benene. Baba bamai, balete mai krai. Muda mai. Tambah piston ne bok am baba bamai ane sane lalais. Depois sira attach tambe crane ida ne ligação ida ne maka muda fale ser atas besi barbarak mato halo roda ne muda. Gas, se sama gas makas o nia be gasoline nia be nene aumenta makas. Tiro sai makas ta combustion começa makas piston nia rotation ne semakin makas. That's how an engine works. Okay? That's all from a combustion process ida. No reação combustão ne mane. Mahina ta kole kon ba combustion reaction ne dia sada reação entre hydrocarbon ida hotan oxigênio ida. Sa bahira hausu definition ba imi dia sana. What is combustion reaction? Saida ma combustão. What is a combustion? Imi resposta saida. Saida ma combustão imi hatan sada. What is combustion? How do you answer that? Huh? Reação ida usi hidrokarbon ho oksigen. Yes, combustion is a type of reaction between hydrocarbon and oxygen. And produce, ni halo produce ne saida carbon dioxide and water. This carbon dioxide is why cause into climate change problem. Imagina careta o motor e o mundo ni oni tuang la sida careta motor avião usa combustion engine otu. Okay? Imagina CO2 ne ita produce hanesan planeta ida ne CO2 ita produce hira. Imagina ituang barak terlalu. Agora usu fale. Tuiri meni hanoin tambah saida mas CO2 ne ladiak. Saya matene. Why CO2 bad for environment? Saya matene. Siktok, nara siktok. Nara siktok. Huh? Mario, why do you think carbon dioxide is bad for environment? Give me a guess. Tambah idane hanesan cria fali poluição, então idane mos ladiak by our society or like itania be nene lá for asa por exemplo nia cria fali poluição depois for fali ar nebe ka oxigênio nebe maka ladiak by ema. Okay, be careful, yeah. Ar ho oxygen ne lane sang. Ar ne aning. No, it's okay. Aning, ar ne mak aning. Aning ne halusi oxygen ho nitrogen. Okay, two things are different. Ar ne combination tambah oxygen and nitrogen. Ya tambah nia iha por exemplo husi carbone mara ho de reproduce fali Not just poluição. carbon dioxide. Be careful with your words. Yeah. Not just carbon. Okay. Carbon dioxide. Carbon dioxide. So, Yeah. manudian pollution. Be carbon dioxide ne gas ida. Okay. Senya gas ida Antonio sunu ne nelos nya saatnya be kalohan lete na bani mo isamo tu dara is file sida ne. That's right. I mean, it can be a process like suar barabarak emalao ba halabe takamitin ti abu-abu sekarik ya, but that's not the biggest problem. The biggest problem of carbon dioxide is its ability to trap heat. Specifically thermal heat. Okay, habilidade niya habilidade atua sa hanesan tia capacitor ida o hanesan tia storage ida nebe le tautia be energia manas nebe hanya ang nebe imagina se carbon dioxide carbono nema barak los iha be iha leteng na ba iha atmosfer na ba lor manas ida nebe husi lor manas mainene niya tampun hamuto kotu te halete ne va nebe halo itunya planeta ne manas terlalu itunya global temperature rise
Okay? Causes global temperature rise. Ihamos estudo ida nebe mahalo katak CO2 ne reacts with ozone. Ozone depletion. Kalau itu nih ozone lakun tiap. Ozone importante. Tambah saya nama ozone ini importante. Saya mahatene. Protects us from harmful UV rays. What? Repeat, please. It protects us from harmful UV rays. Very good. That is correct. It protects us for harmful UV rays. Okay, what are rays? Saya nama rays. Ultraviolet rays. Rays is just light. Rays niya nasa na. Say hawakara ka to kuliah ko na ba rays kari. Ihanene ito kuliah ko na ba is an electromagnetic radiation ida ya. Tuwirim ni hatene. Okay, let me just ask you a question. Tambah sa ida makabanghira. Ema ida ka radio ida niya turi ya hera na ba? Ema ida ka radio ela turi iha tasitolo na ba? O insama senar na bela komunika ba malo no bela rona malo. Sila usa saida. Sama tene. Tama saida ma radio ne bela komunika distancia naro. O por exemplo telefone. Tama saida ma telefone ne bela komunika distancia naro. Laos internet ya. Kono kole kona WhatsApp ne internet na. Ne tambita koneksio fiu ne internet. Magari dia telefoni SIM carne o insama ka te bele comunica la usa kabel mebe telefoni langsung te bele kuliah. Demos usa wave photo electromagnetic waves. Nebe iha wave ne iha lahanesa iha likes ne is a forms of waves. Live ne niya be wavelength ne barbara lo niya be has a different wavelength, various wavelength. Okay. Wavelength ira may tabol na visible spectrum. Ne like ira nebe obele hareho matang. Babay mi hareho nebe iha arcoiris. Arcoiris ne iha core. Core hitu da kari sekali. Ida ne wavelength by iha visible spectrum of light. Light ira nebe obele hareho matang ne may tabol na visible spectrum ne. Mebe iha spectrum both falimos o sa tampa niya radio wave. Obatan kikuan yutang oba iha X-rays. Yung panahon ng telefon, X-ray. Lo, sa iba hospital, ema diyan. Puti X-ray light. So X-ray is just a form of light. Just a different frequency. Okay? Nebe, sekarik, loromatang nebar, sekarik kita ni ozon ne malaiha, loromatang tirutumay niya, lahal ane sa put ozon ne, sa put karik filtro ida ya. Filtro para niya to tais tiya be. Agora íamos X-ray ou em B. Íamos rays que kira embora ultraviolet rays ultraviolet rays ya. Bukan berarti niana la mai hetera ya. Nya mai na fating mai be nya mai na pas det ya. No dalla Roma é mabalu ya. É mabalu be. Ya moderno agora nene. É manebe quando estuda ciência barak demais. Hahunnya compreende una lalaok natureza tambah saída membuat ida acontece. Eman ini fierba be maroma ne começa tung. Los galera, ni minota na galera. Nota. Também ne compreende una natureza, mas be argumento barak ne be sira usa ne maka kata buat tot acontece ne tama natureza maka acontece. Mas be sekarik o ba fila fali no hare fila fali be. Conceito nebe geral, boot liu, hare kola planeta, lo sabe? Por exemplo, ozono. Ozono ne nie tais lor matang ida nebe pas para nie labele manas liu, labele pas para nie labele afeta ema ho animal o ai horisira tomate hotu. Tama sekarik ozono malaiha. Lor matang tirtama maine bele halo unik kulit cernen hai hang hotu keras. Nebe seolah-olah ita kuliah karek mundo ida nene nia desainnya perfeito los para ema tumoris. Ai horis ema animal sila tumoris selarang. Gitu like, o insama ka condição ida nebe perfeito los nene. Ni acontece a natureza dele. Então, se buat ida nebe o hare perfect ne será.
Imi arkitektura ida lah salah. Bahira imi hare buat ida maka ia mekanisme ida. Nebe saya nesan perfeito hazer bisu hamutuk atau halo buat ida neka ne tengki ia ema ida nebe maka design ida. Ema ida nebe maka halo design ida o halo desenho gambar ida maka sosai buat ida nebe tanpa buat nebe produce ne ia buat ida nebe teratur liu. Nia tata atur ni iha. Então, ema nema babang ema refere pada ema romak ne. Kata ema criador ya. Ida nemos argumento ida babang ema usa para especialmente ema usi religião con halo debate ho ema usi ciência ni seni argumento mane. Mundo ni ia organização, kata ia tatar atur ni ia. Nia be seda step A by step B step 3 ni betul-betul sebalance los. Everything is balanced. In nature is balanced. That's a good argument, right? So if you think about it, that's a very good argument in terms of usa argumento científico atau suporta ba ya onia be fiar religioso. Okay, so that is why it is bad. So this is why ozone, this is why we don't want to have a reaction of this is why também da maka ia be saida ia mundo agora barak darak ne nasang hututu agora halo competição. Okay? Nasang both sila nesang be America, China, Japan, Korea, Russia, even Indonesia. So todo hakara kalo competição para atu be resolve te problema be energia renováveis ne. Também ne agora careta listrik mus agora começa bara kona. Imirono na Tesla ka sila. Rona teacher. Okay? Tesla, for example, ne kan niya usa combustion engine no, niya usa engine nila be diferente total. Ema bolo narang induction engine. Ne usa fale be. Konne imi so be student engineer but out of topic. So basically this is what a combustion engine is. So the chemical reaction. So basically combustion reaction is a reaction between a hydrocarbon and oxygen produce carbon dioxide and water and heat. Okay, let's go back to chemistry. Oh, ina kuliah tanos silent na si chemistry ni ligo pa rin. Okay? So this is a combustion reaction. How does this reaction go? Okay, ida falimos, bahira imihalo reação ne, you need to balance it. Balance this ida. What do you mean by balanced chemical reaction? Okay. Balanced chemical reaction ne katak number of element. Okay, by the way, before we get that, molecule sida nebe ia limang karo kida nene. This all of this we call them a reactants. Okay, this is what you call reactants. Okay, molecular one ito bolo reactants. Buat nebe niya produce, we call that products. Okay, so in any chemical reactions, you need to have a reactants to make a product. Okay, nebe, mabe bahira halo reasawa niya tenki ya balansu, balanced chemical reaction. So ida maka balanced chemical reactions. Balanced chemical reaction means that the number of elements in reactants must be the same as number of elements in products. What does that mean? Okay, katak numero elemento ia reactants ne, tenki hanesa numero elemento ne be ia products. Okay, so if we take these reactions up there, so for example, H8 reacts with oxygen, produce CO2 plus water. Okay, heat has no chemical reaction. Just consider this only. Okay, agora ida nene balanso na kasi daw. Is this a balanced chemical reaction?
Agora kita check to. Carbon ini ya hira. How many carbon do you have here? Carbon yang reactants ni ya hira. Walu. We have 8 carbons over here. How about hydrogen? Ya walu. How about oxygen? Ya rua. Lo salah? Onsa hoy da sorry na ban. Ini ya carbon ya hira. We only have 1 carbon. How many hydrogen do you have? You have 2 hydrogen. How many oxygen do you have? Hira. 3 oxygen. So, is this a balanced chemical reaction? No, it's not balanced because a balanced chemical reaction means the number of elements in reactants must be the same as the number of elements in products. Agora, produto ne carbon ida det, mas e reactant ne carbon 8. Então, ita tem que halo balanço. No ato halo balanço ne maka então, how tem que hakerek. Se hene 8, hene ida então tem que hakerek tang 8 hene. Berarti hari carbono o hene niya. Ida agora ne sai fali 8 na. Okay? Se muda carbono hene 8, how ni oxygen ya sorry ne sai fali hira. Lapang ne kali fali berdua oxygen, it will become 16 oxygen. Oops, sorry. This is CO2. Oops. And then plus water, yeah. Okay. Nel oksigen o hingrua nenen ya saya fali berdelapan kali ini ya saya fali 16 plus tan 1 ini ya saya fali 17 ona. Tahu oksigen ini 3 ini ya saya fali 17. Now it becomes 17. Agora hidrogênio ya hira. Hidrogênio ini o hingrua ihane, ya rua apa 8. Berarti ese ini 8, ini rua, antah tinggal kali tang 4 ihane. Pala hidrogênio ni ene 8 na, 8 ho 8. Agora hidrogênio 8 na, balanço na. Mas oxigênio sidak balanço da, balanço na ka sidak. Agora ita sura fila fali. Okay, now oxygen agora setelah hau tahu ti 4 ti hene, hau ni oxigênio hene 8 kali 2 16 tambah tang 4 ni saya 20 na. Oxigênio 17 ni saya fali 20. 20. Mas ihane oxigênio ia rua date. Então, se hau tem que hakerek ihane 10 ihane. Se hakerek 10 ihane, 10 kali berdua ini hau ni oksigen ini saya na 20. Okay? Now this is a balanced chemical reaction. Ya sorry ya carbon 8, lo salah, 8 carbons. 8 carbons. Tenemos 8 carbons, correct. 8 hydrogen, 8 hydrogen, 8 hydrogen. And then you have 20 oxygen, 16, 20 oxygen. So this is a balanced chemical reaction. This is a balanced chemical reaction. ¿Comprende, galera? ¿Preguntas, Ruma? ¿Preguntas, Ruma? Ya preguntas, Ruma, con apa ada nih? Oh, yeah. Okay, ita halo tanto be combustion, ito sa nafatin yung combustion reaction, ya. Suppose, let's do another one. Suppose how we have molecule C2H5OH reacting with oxygen. Okay? Yeah, combustion reaction into the inside hydrocarbon reacting with oxygen to produce what? Carbon dioxide and water. Okay, so that's a combustion reaction, yeah?
Okay, agora irane balance kala. Is this a balanced chemical reaction? Yes or no? Okay, let's check. Carbon, oxygen, and hydrogen. How many? Yes, sorry, ya reactants ni tanya carbon ya hira. Ya product ni tanya carbon ya hira. Repeat. Boleh makas? Ya carbon ya reactant ni carbon ya hira. We have 2 carbons in our reactants. What about in our products? Only 1. Well, for para si carbonate niya la balance ten alo dalay. May sa ho oxygenio. Sa carbon ida ya ruan tong may sama kahalo ruan ida ne sa ruan ta hatenki kali. Tau 2 yane para 2 ne kali ba 2 ne sai 2 carbons. Setelah hatau te 2 hene hauni oxygenio may sa fale. Agora setelah hatau te 2 hene. Hauni oxygenio ya reactants ya hira agora. Huh? 3, teacher. 3. How about my oxygen in my products? What? 5. 2 times 2, 4 plus this one is 5. What about hydrogen? 6. 6 in the reactants. How many in the products? 2 on the... Now, by the look of it, I can balance first my hydrogen. Sekarang kau kali 3 ba ya hydrogen yung ida ne. Hydrogen becomes 6 and 6. Now what I left with is my oxygen. So this becomes, this will become 6. My oxygen now becomes what? 4 times 3, that will be 7. Yane ya hira, yane ya tolerate. Yane ya tolu, lo sala yane ya hitu. Antang o sama ka bele muda o niya be. Ida nene sai 7. Yane ya ida yane berarti o sama ka bele heta nene sai 6. Huh? I can put a 3 on here. 3 times 2 is 6. I plus this one over here becomes 7. And now my oxygen becomes 7. And my carbon, I forgot to change this carbon to 2. Now my carbon is already 2. Okay, so when you look at this is a balanced chemical reaction. Ne balance na sila. Lost that? Ya, balance. Okay, let's do another example. What about if I have a methane, CH4, reacting with oxygen, produce carbon dioxide and water. Okay, imi halo to kanya coefficient ne idane balance na kasi daw. Is this a balanced chemical reaction? Yes or no? Imi hareto kada ideida. Just by looking at it, if you look at this, you have a carbon here. How many carbon here? 1. Hydrogen is 4. Oxygen is 2. That doesn't look like a balanced chemical reaction. In here, carbon is also 1, but hydrogen is 2. Oxygen is 3. In here, oxygen is just simply 2 oxygen here. Okay, so now I want to balance 2 and 2. I can just write my 2 over here. I'm going to balance hydrogen first. This becomes 4 hydrogen.
4 hydrogen, which is balanced now. Now my oxygen becomes 4. This becomes 4. This becomes 4. This still 1. But oxygen here is going to be just 2. But this one is 4. So if I put another 2 here, this one becomes 4. Okay, so now it's balanced. One CH4, 2 oxygen, produce 1 CO2 and 2 hydrogen. So now this is a balanced chemical reaction. Okay, so that is a combustion reactions. All right, ¿qué preguntas, Saluma? Any questions? Iya, about- Prof. Huh? Iya, iya. Yes. Iya, iya. About the oxygens, iya na ba ne? Iya na ba? Iya niya baffling niya be. Sorry na ba kan oxygen be niya valor undet ne perso. Ansa me ne may 4 fali. Ida nebe, ida Ya. pertama. Kedua, ida exemplo kedua ne. Okay. Exemplo kedua may fali iya anak pana may fali dua yang primero. Hmm. Ya, iya na ba oxygen 2. Iya, sorry fali oxygen 1. Nega. Ya, ini namanya kan ya oksigen lah tahun ya belum taman ya oksigen otomatis nih untenan ini mau lah kerek nih. Tapi iya fal iya nih be nene, ini apa oksigen 4 fal nih sama nih perso. Maksudnya confusion sih. So basically, ida ne hidrogen ya hira. Hidrogen ya ha tambah 2 sila ne, pages ba 2 sila na ba to? Ya. Agora nessa moça, 2 ne, o vezes ba iya hidrogênio ida, anto almost tem que vezes 2 ne ba iya. Oxigênio ida ne, iya ida lo sala. Ida ni tabiasa lah kere-kere. 2 times 1 is still 2. Ya. That's why it makes 2 oxygen over here. Plus 2 oxygen over here, you make 4 oxygens over here. Okay, thank you, sir. Now Okay. you can understand. Ya. Okay, e pergunta Selok? Any other questions? All right, now that you learn about combustion already, now we are going to learn about a new type of reactions. We call it synthesis. Okay, there are different types of chemical reaction, yeah, or synthesis or combination, yeah. All right, so basically in synthesis or combination is you have, I'm just going to give you a general. So you have 2 reactants, A plus B, and sanaruna react bamalu forma A and B. Okay, so your reactant A reacts with reactant B to produce product AB. So it's just a general representation of synthesis or combination reactions, yeah. Maybe example typical husi be synthesis reaction involve be nene. For example, how you have magnesium. If you have magnesium reacting with 2 oxygens forming magnesium oxide. Okay. Then I can only A maka magnesium. This is your A, and this is your B, and this is your AB products. Okay. Now my question becomes: is this a balanced chemical reaction? Huh? I don't think this is a balanced chemical reaction. Tama ini oxygen ini ruwa ini ida date. Kung sama kita to halo ida ne balanso. Ane samo so ohi okali obela kerek filofali hene 1/2 hene. Maka 1/2 ne kan 1/2 kali berdua dan ini saya 1 deto na berarti oksigen 1, magnesium 1, 1. Maybe how lakoi iha rational number at iha chemical reaction how karek ne numero hoto. Maybe anto halakot iha rational ne how tinggal kali everything berdua
Então, sai falei 2 magnesium plus 1 oxygen plus 2 magnesium oxide. Sana na kan ni reaction kimia balance na salam. I have 2 magnesium, 2 oxygen, 2 magnesium, 2 oxygen. Okay, that's just one way of balancing chemical reactions yan eh. Okay, ya pergunta sa rumah kung ano ba example na? So, or example number 2, if I have magnesium oxide, which is a solid, kalau reação carbon dioxide, which is a gas, okay, let's imagine this is an A and this is your B, and they will produce a product AB, which produce magnesium carbonates, which is a solid. Okay, this is a product AB. All right, is this a balanced chemical reaction? Ini reaction kimia balance ho gala. Yeah, balance lang sir. Yes, so we don't need to do anything else about it. Okay, so this is already balanced chemical reaction, so we don't have to do anything about it. Okay, so far, imi aprende na kung ba combustion reactions e depois imi aprende kung ba synthesis or combination reaction. Agora itaba filafali reação tipo fongri itaburunaran decomposition reaction. Okay, decomposition reaction. Okay, nebe imagina how ya AB maka decompose fali via A plus B. Terbalik fali synthesis o ini. Synthesis o ini AB maka produce A plus B me produce AB. Agora ne AB me sai fali B A plus B fali. Then ito purunaran decomposition. Okay, nebe exemplo nessa ne. Por exemplo, o em primeiro ne mo sa nessa. Por exemplo, how ya magnesium carbonates. You need to add heat because it's an endothermic to produce magnesium oxide, which is a solid, plus carbon dioxide, which is a gas. Okay, so this is basically your AB. This is AB, produce A, and produce A plus B. This is the reverse of that. The same example. For example, if you have water, liquid water, decompose into hydrogen or gas plus oxygen gas. Saya pernah arebe, saya ya Indonesia pertama kita yang halo motor uja bene. Impera ronda regale. Impera ronda regale. Em halo motor kareto uja bene. That's basically, this is the reaction. You put electricity, we call it, so this is electricity. We call it electrolysis. When you put electricity inside the water, this electricity will break apart the water molecule into individual hydrogen and oxygen bonding. Okay, so this is a process called, this is a specific process we call electrolysis, yeah. You need to have an electricity in here. Essentially, electricity is just electrons anyway, so. Imagine kala listrik ni tam sarma lampu ne lakang. Imagine. Imagine tam sarma lampu ne lakang. Ta oy sama listrik ni acontece. Imagine. No idea, sir. No idea. Okay, yeah, lampu nene, yeah, lampu be lakang na bane. Yeah, core. Forget about the color for now, but the basic principle is like this.
Ia lampunya larane ia buat tidak hanesan kabas basic kabas ida nebe halai hanesan sei minota kari ni halai hanesan ero zalai. Saya mare imperna behare be besi larane ia buat kikuannya sani ia kale lo zalai. Terus. Ah, material ida nebe ia nene bolunaran tungsten. Okay, tungsten ida nene nini high melting point. O precisa temperatura nebe manas los maka foi o halonia be bele na beng. Agora harus fali. Ibi pernah ba hareona ema be halo katana turi kene kale. Botne tetum bolon sere ema sira biasa be. Tahu besi ya ahi klak para besi ni halo miang nene. Botne bolon fati halo katana turi ni bolon sere. Telefon tetung ya kale. Bye quando besi imi sunu. Bye quando besi imi sunu nene. Nya fo na romang kala semakin nya mana semakin ni na romang ne makas. Losta? Mana laka miang los ne. Ne kan na romang ida hanesa mo so lampu. Be lampu ne nia conexão ba ia listrik ida. Electricity is basically movement of electrons. For example, se eu liga fio ida, this is a cable, usually copper wire, yeah. This is usually copper. Deve babai kono enene o liga fio nene. Ia electricity mos ia rua ia DC and AC. Direct current and alternating current. Okay. Danes. Ini tama fali mo ba engineer ka listrik ko na. Okay, basically electricity is just movement of electrons. Ne electrons maka-travel iha be few niya larang ne. Diba, bara imi hari biasa positif or negatif ga. It's just basically movement of electron. Semakin elektron barak matrapi hene fo energia makas hene. Halo lampu ne mas naromang kima ni takamet ni taute bulang ni leteng. Ni para ni be distribui ni naromang ni hodia kelihatan. So basically that's how electrons work. Maybe electricity is basically just an electron. That is why when you put electricity into bahir nema otaw electricity ya be electrons nebe o supply husi listrik ne halo reação fali ho elemento hidrogênio ho oxigênio tama senarmo se electrons supply electrons barak antonius split tia hasai tia halo decomposition tia ba iha water ne sai fali produce fali hydrogen and oxygen. Okay, how ni pesquisa estiganemos simple sida nessa nehoto. Very simple like that. Producing hydrogen. Okay. All right. So basically, do you guys want to hear what I'm working on right now? Imakaroon na ako ng proyekto ko na ba sa'yo? Fala, Ha? sira mane professora. Kami Imakaroon hakar ba yun tona. niya? Okay. Yeah. So basically, my project is like this. All right. So basically, agora dadawag na transportação e mundo nene é mahututo usa combustion engine. So like combustion engine. Okay, basically you have carbon X, hydrogen Y, reacting with oxygen, produce CO2 and water. Okay? This is bad. Emotuto agora careta motor e mundo ne usa ida ne. But only hydrocarbon ne líquido. This is a liquid. Right? Liquid be tamba side tamba ne magampang tamba. Bahiro olore one motor o careta para iha be. Saida pertamina ne ema tinggal buti de tombol ida líquido ne nia sai gampang los tama one tangke ne gampang. Okay, my be problema agora da ne. My be almost ia fali fuel ida fali. Instead of using hydrocarbon or combustion, obele usa fali hydrogen o halo combustion ho oxygen one produto mos ne maka o halo de maka water loss de. Ola halo na carbon dioxide. Okay? This is good, right? Sekarang itulah produce ona carbon dioxide. Então, itu nia problema energia resolvido tena.
Agora me pergunta, então se a nessa não sabe que é muito tudo halo então não é? Não é, né? But the problem is, ida nene gas. Hidrogênio ne é barak loh, é mundo ne barak terlalu ya. Itulah limiti ho hidrogênio deh. Hidrogênio ne barak loh. Ok? Mas o problema né, hidrogênio ne gas. Agora gas ou líquido ne lah ne sanggala. Por exemplo, gas ida mo colore mo ne motor ba para mo esse gas ba ne tu dia ne bele gala. La bele ira. Lo stop? Ah, tam bahir o loke o buti de gas ne semolak mutia. Nebe, nine problema ne mak transfere entre pertamina ba iha motor o careta ya, motor vehicles. That is the problem. Because gas sa bahir o loke date, niya se semosay ho tu keras no, nila tama pa larang na. So, tambi na maka pertamina nene, tenki iha special delivery method ida. Method nebe, auto haler ne diak nene, o tenki ida nene proseso ida be transfer husi pertamina ba ye oni engine taka, tenki taka meeting. No, gasoso ne o akara ka tu tahu ya quantidade ida nebe bot, tanque ida, por exemplo, nene pressão uma casa, high pressure. High pressure. Very, very high pressure. Pressão nebe makas, no nia todan. The weight problem. Se o tau fali dene iha be. Careta ka motor nia tanki nene besi. Lo se le aumenta nia todan ne makas dos ba iha be. Careta ka motor, nia toda aumenta ni reduce ni speed. Problema balak los. Ok, agora haunia pesquisa falinemos. Agora hidrogênio ne nini dia kira ne mane. Sama pernah ronona be fuel cell. Fuel cell im ronona sedap. The fuel cell is basically bahira obele produce hidrogênio. Hidrogênio ne ohatama ba ye machine di tabolo naran. Fuel cell. Otro ne produce electricity. Whose electricity ne for ba iha. Induction engine. Induction motor. And induction motor ne for ba iha. To make a car or motorcycle. Okay, basically this is how engine works. Agora problema ne maka oi how dihane hidrogênio ne gasoso ida. Agora how ne pesquisa ne how uja fali sólido. I have a sólido ida. Halo reação ho gasoso ida. Water produce hidrogênio. How estuda de reação simples ida ne. Bele gala how bele controla hidrogênio ne sai ne how bele controla gala. This is a very simple concept, but it's a very to controla processo sira ne hotu ne maka how estuda reação be sólido ida. Sólido ne ala bela tete be imi tamer ne tecnologia proprietário. Bahida sólido ne halo reação ho gas be ne be ia gasoso ne produz hidrogênio. Ne produz de hidrogênio maka ne supply diretamente ba iha. Fuel cell generate electricity. Electricity supplied by induction motor. That in turns into cars and motorcycles, for example. Ane pesquisa ne ma estuda interaksi entre molécula sólido ne, interaksi molécula beda ne, ne produz hidrogênio ne o insa, hidrogênio hira ne produz, quantidade hira, etc. Jadi o aplica conceito sira termodinâmico, reação química, barbara close, o bele controlare. Nebe engenharia ne, in engineering, e engenharia ne buat nebe importante liu maka controla. Se obele controla buat ida, antang obele usa buat ida ne for beneficio bonian. If you can control a system, therefore you can use that system to make something work. That's engineering in a nutshell. Okay, so this is what I'm working on right now. This is my research for my PhD. I've been working on this for a quite long time. It's getting there. Okay, this is just a side information if you're interested. All right, imbeli imagine gala.
Ah? Imbel imagine hetang ala. Iya imi balu nebe ulu kene hakar sa engineero. Gala ya. Amelia da Silva. Yes, sir. Uluk SMA karak atau saya sera. One cita-cita sa karak saya sera. Akarang saya doktor. Lah jadi Uluk sama uluk one cita-cita karak saya doktora mebe agora opsang venene kondisang la dia ku bafal arsitektur ana. Okay, not bad. Oisa ho arkanju bere. One cita-cita iya kale ulu. Uluk kakak saya doktor. Doktor ho tu. Saya Sim, mau sim. kene cita-cita karak saya engineer. Iya kale. Saya mau kene cita-cita karak saya engineer. Nope. Mario ga? Si benene akar saya dengan arsitektura mos. Masa engineer semua kelaya det. Why? Why not? Engineering is fun. Sini sa benene aras kitong profesor tambah beni ni iha be. How matematika ras ke profesor. Mau But ke engineer. engineering is okay. Engineering ini laos matematika. Pa ita think halo promosi dia. Halo think halo promosi dia kita in Timor kono be engineering pa. Emang takut for teknik ni tam sera. Akara tene ekonomia na sang ide ne bazia depende ba engineering mane. For example, ya US date população engineering ne for 4% date. Mas be sira 4% ne ma for serviço ba sira 96% ne. The 4% of the people gives work to 96% of the people. Why? Também o invenção né, mas produz que é campo de trabalho. Por exemplo, ane sambe halo butuh sansar né, halo lapjera, halo headset, halo telefone, computador, halo careta, motor. Né, invenção se é engenheiro outro, maka por serviço fale para ema 96% of the people. Timor né level ita precisa barak litang. We need more engineers and technical people. Namanya apa? Apa fal Timor atau promosi para motor tang fal engineering. Lala dia kira. We need to make I need to make this a bit more fun rather than tambah emang dia konotasi na bani dia susah lo sa samari dia matematika lah dia. But it's not about math. It's just about how do you make something work. All right, so decomposition reaction is like this. So you decompose from AB to A plus B. Okay, so for example, water decomposed to hydrogen and oxygen. You need electricity to accomplish that. So another type of reaction is what you call a reação da fali makita bolo naran single replacement, yeah. So single replacement, there is another type of reaction, what you call a single replacement reaction. So basically, single replacement reaction is you have a reactants A plus reactants BC making reactants AC plus B. Okay, neve por exemplo, care kanesane. Say how is zinc metal, which is in solid. Nyalo reação of copper chloride, which is a aqueous solution. Nia forma, ni A minus. This is your A, this is your BC. This will form katak oninia A dan nene troca tebe sa itia. Onia A dan nene tebe sa itia. Onia B dan nene troca value A net kalau value ligação ho C fali. Então a forma fali zinc chloride in aqueous solution plus fali by copper, solid copper. Okay. So dari dan nene saya fali AB mak AC fali ni saya fali B mak dan nene fali. Okay, that's what single replacement means. Meaning one single element A replace element with a molecular and that's one example, yeah. Another example will be, for example, if I have bromine,
2, which is a liquid, you react with sodium iodide, which is in aqueous solution. This will kick out the sodium atom, single replace that. So now iodine, instead of reacting with sodium, now iodine is sodium. So instead of sodium reacting with iodine, okay, now sodium is reacting with bromine instead. So NaBr, sodium bromide plus iodine. So this is just simply solid. This is aqueous solution. Okay, so this is a single replacement reaction. Okay, so any question? Any preguntas, Roma? All right, so if you don't have any question, we can continue. Now, another one that another type of reactions that I want to talk about is what do you call a double replacement reaction? Or single replacement, agora Nepali, double replacement. Okay, so basically you have AB reacting with CD. On your AD ne trokat dia. On your B ne reacting fali o C. On your A ne mahal fali reaction ho fali on your D ne. Oops. What's going on? Okay, the name alpha reaction that will makes so jadi A mag-alpha reaction of D and B alpha reactions of C with C. So example of that is, for example, you have silver nitrate, which is in an aqueous solution, plus let's say sodium chloride. Okay, so on the sodium with the name metal, you think react fali ho. So silver will react with chlorine. This will react with sodium. So that will be silver chloride making sodium nitrate. Okay, so this is a solid. This is also a solid. Both of them are solids. Okay. Okay, sólido dan nene. So this is not solid, sorry. This is an aqueous solution. Sólido dan nene forma husi saya tama saya mas sólido ne e processo forming de fali volunaran precipitation. So, precipitation. The solid is formed by precipitation. Okay. Or por ejemplo, let's take more examples. So if I have hydrochloric acid, which is aqueous solution, plus sodium hydroxide, NaOH, you will produce, now water, hydrogen will react with OH, chlorine will react with sodium, so you will form water plus sodium chloride. You make salt and water. When you react sodium hydroxide with hydrogen chloride, you produce water and sodium chloride. Okay, so that's double replacement. Or we have another, let's do one more example. So for example, if I have, let's say, suppose I have sodium chloride in an aqueous solution plus potassium nitrate, also in an aqueous solution. That when they react, they will form, the sodium will react with nitrates and the chlorine will react with potassium. So that will make sodium nitrate plus potassium chloride, KCl, water or in aqueous solution. Okay, so those are double replacement reaction.
So far, ini aprende na ko na ba sa so how many types of reaction do you have? Types of chemical reaction, Saida? Combustion reaction, Okay, one is what? Combustion, synthesis combination, synthesis or combination, decomposition reaction, okay, decomposition reaction, single replacement, single, Double- And double replacement. double reaction, okay, Double replacement. and 5 is double replacement. Okay? Jadi, ini aprende na type of chemical reaction na. So you have single synthesis and combustions and everything that goes with it. Okay? Preguntas? Any questions? All right. So ito niya ba class o lorong to ito na?